আসসালামু আলাইকুম শ্রী দর্শক মণ্ডলী, আমাদের যথারীতি পলিটিক্স অ্যান্ড বিয়ন্ড প্রোগ্রামে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে। আপনারা জানেন যে বিগত দিনে আমাদের ইলেকশন হয়ে গেছে এবং সেজন্য আমরা আমাদের প্রোগ্রাম করতে পারিনি বিকজ অফ দি অফকম রেগুলেশন। আমরা সেটা মানতে হয়েছে, সেজন্য আমরা বিগত 4 সপ্তাহ আমরা আপনাদের সাথে থাকতে পারিনি। ইলেকশনের পরে এটাই আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম এবং আমরা এটা কন্টিনিউ করে যাব। আজকে আমাদের সাথে যারা আছেন তাদের মধ্যে 3 জনই লেবার পার্টির মেম্বার এবং এক্স লিডার এবং এক্স মেয়র। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ওনাদের সাথে আপনার পরিচয় করাই দিব। বাট বিফোর আই গো ইনটু দ্যাট, আমি বলতে চাই যেটা যে আমাদের যে ইলেকশনটা গেছে সেটা একটা 3টা ইলেকশন একই দিনে গেছে এবং ইট ওয়াজ রিয়েলি ডেট্রিমেন্টাল ফর এভরিবডি। যেমন ভোটাররাও অস্থির হয়ে গেছেন, ক্যান্ডিডেটরাও অস্থির হয়ে গেছেন এবং আমাদের পার্টিরাও অস্থির হয়ে গেছেন বিকজ মেনটেনিং 3 ইলেকশনস 3 ব্যালটস ইজ নট এ জোক। এবং আমরা সেগুলি নিয়েই আলাপ আলোচনা করবো। এবং আপনারা এটাও জানেন যে টারহামসে যে বৃহস্পতিবার আমাদের যে ইলেকশনটা হয়েছে সেটা এখনও আজকে পর্যন্ত এই মুহূর্ত পর্যন্ত সেটার গণনা এখনও চলতেছে। সো দোজ আর দ্য থিংস উই আর গোনা ডিসকাস। আজকে প্রায় 5 দিন হয়ে গেছে, হোয়াট ইজ গোয়িং অন, যে আমরা এখনও মানে ব্যালট গণে যাচ্ছি। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ, ইথিওপিয়া, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আপনার রাতের মধ্যে রাতেই রেজাল্ট চলে আসে, কিন্তু হিয়ার ইন টারহামলেটস আমরা আজকে 5 দিন ধরে শুধু ব্যালটই গণে যাচ্ছি। তো আমি আর বেশি দেরি না করে আমার প্যানেলিস্টদেরকে আপনার সাথে পরিচয় করে দেবো। আমার হাতের ডানে আছেন আপনার সুপরিচিত মানুষ এবং বিজ্ঞ পলিটিশিয়ান আমাদের দরজ ভাই। উনি টারহামলেটসের সিভিক এক্স মেয়র ছিলেন এবং উনি আমাদের সাথে আছেন। আসসালামু আলাইকুম দরজ ভাই। আসসালামু আলাইকুম হোসেন ভাই, থ্যাংক ইউ আমাকে আপনার প্রোগ্রামে ইনভাইট করার জন্য। সাথে সাথে চ্যানেলের দর্শক যারা এই প্রোগ্রাম দেখতেছেন আপনারা সবাইকে সালাম, অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ দরজ ভাই। আমাদের সাথে আরও আছেন টারহামলেটসের আরেকজন প্রবীণ পলিটিশিয়ান এবং উনি টারহামলেটস কাউন্সিলে ছিলেন এক্স ডেপুটি লিডার এবং উনিও একজন সুপরিচিত চেহারা এবং আমাদের প্রোগ্রামে আরেকদিন উনি এসে আমাদের কন্ট্রিবিউশন করেছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় আলাউদ্দিন ভাই। আসসালামু আলাইকুম আলাউদ্দিন, কেমন আছেন? ভালো, আপনি কেমন? আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, সবাইকে সালাম। থ্যাংক ইউ। আমাদের সাথে আরও আছেন লেবার পার্টির একজন কর্মী এবং লং স্ট্যান্ডিং মেম্বার, যিনি আইল অফ ডগসে বেশ খাটাখাটি করেছেন সেখানকার প্রার্থীদের সাথে, মোহাম্মদ আব্দুল সালাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ভালো, আসসালামু আলাইকুম সবার কাছে। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং ইন। আমি জানি আপনি লাস্ট মিনিটের মধ্যে we just grabbed you and sat you there, তাই না? So thank you for joining in. Thank you for inviting me. শ্রী দর্শক মণ্ডলী, আমাদের নিত্যনৈমিত্তিকভাবে যে প্রোগ্রামটা আমরা করে আসি সেটা 3টা সেগমেন্টে এবং আজকেও সেরকমই 3টা সেগমেন্ট থাকবে। কিন্তু আমি সেই সেগমেন্টে যাওয়ার আগে আমাদের আগের যে কুইজ ছিল সেই কুইজের টা আমি মেনশন করব এবং যে জয়ী হয়েছেন সেটাও ড্র হবে এবং আমরা নতুন কুইজ ইন্ট্রোডিউস করব। আমাদের লাস্ট প্রোগ্রামে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে হাউ মেনি MEPs উইল রিপ্রেজেন্ট UK ইন ইউরোপ। সেটার উত্তর হচ্ছে 73 এবং বেশ কিছু উত্তর আমাদের আসছে এবং আমরা শুধুমাত্র যারা রাইট আনসারটা দিতে পারছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা এই ড্রটা করতেছি। আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই আলাউদ্দিন ভাইকে আমি বলবো একটু ড্র করার জন্য। খুলেন, অসুবিধা নেই, বলেন। আহসান, হাবিব, শুভ। ওকে, থ্যাংক ইউ আলাউদ্দিন ভাই। শুভ ভাই, আপনি আপনার প্রাইসটা আমরা যথারীতি আপনাকে পৌঁছে দিব। আমাদের আজকের যে কুইজ সেটা হচ্ছে যে হাউ মেনি MEPs হ্যাভ UKIP অন থার্সডেজ ইউরোপিয়ান ইলেকশন। এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এটাই যে আপনারা জানেন যে UKIP হ্যাজ হাইপড আপ দ্য ইলেকশন। তারা বিভিন্নভাবে ইমিগ্রেশন নিয়ে এবং ইউরোপ নিয়ে অনেকটা they made a storm in a teacup but it worked for them and তারা বেশ কিছু সংখ্যক UKIP MEP এবার নিয়ে আসছেন এবং সেটার পসিবল আনসার হচ্ছে A 24, B 26, C 28। তো এটা আপনারা আমাদের ইমেল একটু পরে আসবে, আমাদের আন্ডারস্কোরে আসবে, আপনারা ওই ইমেলে আপনারা এটা পৌঁছে দেবেন এবং পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা এটা আবার ড্র করব। থ্যাংক ইউ দর্শক মণ্ডলী, আমাদের এটার সাথে সহযোগিতা করার জন্য এবং আপনার আমাদের অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করার জন্য। আমরা এখন চলে যাব আমাদের ফার্স্ট সেগমেন্টে,
সেটা যথারীতি হচ্ছে যে আমাদের পলিটিক্যাল ওপিনিয়ন। আজকে আমরা পলিটিক্যাল ওপিনিয়নে আমরা জিজ্ঞেস করবো দোস ভাইকে যে হোয়াট ইজ হিজ ওপিনিয়ন। দোস ভাই, ইন দ্য লাস্ট উইক অর টু, what is your highlight of your political moment? Well, obviously, as a Labour Party activist, Labour Party member, Labour Party politicians, I think nationally the Labour Party has done extremely well, but perhaps not as well as we expected. We could do better, and I think there is some more work to be done. But if you look at the picture as a whole, I think the Labour Party nationally has gained more than 42 councils and about over 400 new Labour councillors. In London alone, we've gained 203 new Labour councillors. That's about 37% of the votes, and 5 new Labour councils, including Merton, Croydon, Redbridge, Harrow, and Hammersmith and Fulham. Out of these statistics, what is your actual opinion? And also, let me just give you the statistics, Yeah. and then I'll tell you. Here in Tower Hamlets, in the mayoral election, we had 47.58% turnout, and in the European election, we had 50.78% turnout. So people in Tower Hamlets have really come out in forces and have taken part in the democratic process. My opinion, in terms of our party and in terms of politics, surely, the current coalition government, I think their term in office has come to an end, and people have demonstrated that through their voting rights. Labour alone has gained a lot of seats. UKIP, as a new party, have gained a lot of seats. The Liberals and the Tories have lost out on a lot of council seats. So on the whole, although the outcome for the Labour Party is not sufficient enough to be able to rule the country alone without a coalition government. So I think we need to do a bit more work and talk to people on the doorsteps, get them on our side, and hopefully we should be able to do better. Okay, so your political opinion would be that you're willing to do better, is it? Or in Yes, the Labour Party needs to go back to the drawing board and work that extra hard and listen to the electorate and bring about changes in their Okay. policies and their manifestos. Thank you, Doris bhai. Let me bring in Alauddin bhai here. Alauddin bhai, Doris bhai যেটা statistics দিলেন যে besides Tower Hamlets, everywhere else আপনারা you've gained a lot of seats and it's looking good overall for you. But would that translate to having a government in 2015 in less than 12 months? মনে হয় না যেভাবে আমাদের ধরুন যেটা বলে গেছেন যেভাবে আমাদের করা উচিত ছিল বা হওয়ার আশা ছিল সেভাবে হয়নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় যে সময় যেটা আমাদের হাতে এটা এনাফ মনে হয় না যে আগামী গভর্নমেন্ট লেবার পার্টি ফর্ম করতে পারবে যদি ভালো না করে। এবং আমার মনে হয় এই ইলেকশনের পরে যারা অ্যাক্টিভিস্ট লেবার পার্টির সদস্য যারা সবাই সক্রিয়ভাবে আবার তাদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। আমাদের আরও ভালো করতে হবে। এই যে পার্সেন্টেজ যেটা আপনার আসছে স্ট্যাটিস্টিক 37% না ন্যাশনালি? No, this is just in London. London, 47% nationally. 37% in London. 37%. Yeah. আমাদের করতে হবে we have to go beyond 40% nationally. যদি সেটা আমরা অ্যাচিভ করতে পারি এবং ডিপেন্ড তখন আমাদের অপোনেন্ট যারা কোথায় আছে তো আমার মনে হয় না এই স্টেজে আমরা সেটা গণতে পারি বা আমরা আশাবাদী যে আমরা এই সময়ের ভিতরে সেটা ইমপ্রুভ করতে পারবো। বাট এ উইক ইন ইজ এ লং টাইম যেটা বলে গেছে তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো আমাদের আশা আছে আগামী গভর্নমেন্ট লেবার পার্টি ফর্ম করবে ইনশাআল্লাহ। সালাম ভাই, in your opinion, আপনি তো দেখলেন পুরো পলিটিক্সটা Tower Hamlets and beyond Tower Hamlets, আমরা যেটা দেখতেছি যে in the European election Liberals has collapsed, literally collapsed. তাদের মাত্র একটা এমপি আসছে সারা ইংল্যান্ডে, only one MEP. তো আপনি কি মনে করেন যে there is maneuver to bring votes over from Liberals to Labour? It's not moving it towards Labour, it's going towards UKIP. Right.
Okay. what I totally agree with that. what the public are trying to indicate that the Labour need to listen to the public more and what the issue are and deal with it, you know. And I think these protest vote will be very important if by next year, 2015, if Labour doesn't listen to it, they will gain, the UKIP will gain many seats in Parliament. Do you think UKIP generally is a threat to us, to all major parties? It could be. I mean, the thing is, you see that the Liberal will collapse totally. Yeah. I mean, you can see what happened in Tower Hamlet as a local party. Yeah. They were in power for 2 terms, very powerful party, and then it's wiped out. And it's looked like that next election, we could have, it could wiped out again. I mean, you know, don't undermine anything. Right. You know, this is one of the things I always say to people: don't undermine oppositions. Because you could say, you know, if you're very confident that I'm going to win, I'm going to do this, you know, it's not possible. It could go around, and we have seen that. We should learn from our mistake. So, you know, I আমাদের যে আমার পার্সোনাল অবজারভেশন যেটা দৌড় আলাভাই যে you know, UKIP is similar to the I'm very frustrated যে voters how are they relating with this, কারণ they are anti-immigration and তারা যেটা বলতেছে যে অ্যান্টি ইউরোপ, and then on top of that তারা বলছে যে আমাদের হাউজিং নিয়ে যাচ্ছে আরেকজন, আমাদের জব নিয়ে যাচ্ছে আরেকজন। এই যে আপনার ন্যাশনালিজম যেটা, হ্যাঁ, এটাকে নিয়ে তারা যেভাবে আগাইছে, and they are gaining seats, which I think is a very worrying, কারণ আপনি দেখছেন যে BNP had a rise. BNP had 12 seats in Dagenham, then had 1 seat in City Hall, and then 1 seat in Europe, তাই না? But this time around everything collapsed. Do you think that UKIP will collapse, or would they continue in the I think if you look at UKIP as a party, it's these are more sophisticated and you know, well-knowledge people coming into it. These are not extreme people. These are, you know, balanced people who are coming into UKIP parties, and it could be a very big threat. You know, when you look at extreme people like British National Party, they were extremists, you know, and it doesn't work. It always collapses. You know, they came as a protest vote and then they collapse. But with the UKIP, it's not going to collapse. I mean, if it's going to continue to rise? Well, if the Labour Party doesn't take in count and listen to the public what the message is about it, then if they could demonstrate that they're there with the public, and if the public listen to it, and we can demonstrate that we are listening, we can deliver what they're asking for, then I think UKIP would collapse. But if they do, if in 2015 they have formed a very good number of member of parliament, then we are in danger. Alabhai, UKIP has also given a lot of BME personals আপনার nomination into European Parliament, local council, and they probably will give in the local councils too. Do you think why are these people, BME people, engaging with UKIP? এটা কারণটা কি? আমি সালামের সাথে আমি একমত না, এই জন্য যে ইউকিপের কোনো পলিসি নেই, কোনো আইডিওলজিক্যাল বেস নেই। তাদের একমাত্র বেসটা হলো কি, যে তারা হলো অ্যান্টি ইউরোপ, অ্যান্টি ইমিগ্রেশন, এবং তারা এটা একটা সময় একটা এখানে ইউরোপ নিয়ে কিছু অসন্তোষ রয়েছে সমাজে। এখানে আপ অ্যান্ড ডাউন দি কান্ট্রি, লেবার পার্টি বলুন আর টরি পার্টি বলুন এবং অন্য পার্টি বলুন, প্রতিটি পার্টির ভিতরে একটা অসন্তোষ, একটা আনইজিনেস রয়েছে, যার কারণে এটাকে তারা পুঁজি করে তারা সেই লোকদের সেন্টিমেন্ট, যেটা হৃদয়টাকে তারা উইন করতে চায়, এটা বলে যে না, এরা এখানে যারা বাইরে থেকে যারা আসছে আমাদের জব নিয়ে যাচ্ছে, এবং ইউরোপিয়ানদেরকে আমরা যেখান থেকে আমরা ট্যাক্স যেটা দেই, আমাদের যেটা কন্ট্রিবিউশন যেটা দেই, এটা অনেক বেশি, বিনিময়ে যেটা আমরা পাই সেটা অল্প, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপরে বলছে তারা যে আমাদের জব টব এগুলো তো এখানে যেভাবে আসার কথা ছিল ইউরোপ থেকে আসছে না। এই যে বেস, তাদের এই বেসের ভিত্তিতে মনে হয় না ইন্টেলিজেন্ট। ওকে, এটা বলবো না যে সবাই, you don't think they will sustain? না, they will not sustain. এটা একটা let me take a phone call. আমাদের একটা ফোন কল আসছে। আসসালামু আলাইকুম কলার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম কলার। আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনার নামটা বলবেন আর আপনার মতামত। জি, আমার নাম শেখ মুদাব্বির হোসেন মধু। জি, আসসালামু আলাইকুম মতিন ভাই, বলেন আপনার মধু ভাই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, বলেন আপনার মতামত। You're in the studio. জি, আপনাদের অনুষ্ঠানটাকে আমি স্বাগত জানাই। খুব সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আপনারা করতেছেন। Thank you very much. আমাদের মেইনস্ট্রিমের
পলিটিক্যাল লিডারদের যে আছেন আপনারা কমিউনিটি লিডার এখন এটা আপনাদের অনুষ্ঠানকে আমি স্বাগত জানাই এবং খুব সুন্দর লাগতেছে এখানে দরজ ভাই দেখতেছি আমার আপনাদের দরজ ভাইয়ের সুন্দর কথাবার্তা শুনতেছি Thank you. ধন্যবাদ জানাই আপনাদের Thank you very much, caller. Thank you for your support. Those by continuing the discussion, আপনার Nigel Farage, সে এখন বলতেছে, I mean, your analysis is quite good, but at the same time, you have to look at the threats, where the threat is. Yeah. Do you think that UKIP is a threat? কারণ সে এখন বলতেছে যে he's going to give a good candidate in your leader's seat in Doncaster. Yes. So he's going for the neck rather. You tell us straight away. I mean, I think certainly for any new political party to rise in the manner in which UKIP have done is a threat to any political party, I think, and that should not be denied. I think one of the reasons, and I quite agree with Alabai and with Salambai to a certain extent, I think UKIP are certainly highlighting the main issues that are affecting the people at large here in Great Britain: immigration, housing, jobs, and everything else. One of the danger is for a party who is so much concerned about immigrant coming over and taking over their jobs is they are spreading their racist message in a very subtle way, injecting into the blood of the ordinary people, and that is very dangerous. In the olden days, we used to have the riffraffs trying to implement their racist policy by brute force. Well, these people have changed their tactics now, so that they are no longer accused as being a racist More political suited and party. booted. Yes, they're more suited and booted and more polished. And in order to sort of fulfill the equality and the gender balance, they are also recruiting people from the ethnic minority sector in their parties, so that they are not seen to be parties that is just purely white and trying to implement their racist policy. We have to go on a break. Yeah. If you want to quickly wrap up on this, Yeah. we will continue on UKIP later on. Your question was that are they trying to Sabotage Labour and yes, but absolutely. they're going into your absolutely leader's seat. Absolutely, they are trying to sabotage our seat, and I think we need to work out a strategy to deal with it, so that UKIP don't gain many seats in the parliamentary election. Thank you, Doris bhai. সুধী দর্শক মণ্ডলী, আমরা একটা ছোট ব্রেকে চলে যাব। ব্রেকে যাওয়ার আগে আমি এটুকুই বলতে চাই যে ইউকিপ হোক আর বিএনপি হোক আর ইডিএল হোক, they're all the same at the end of the day. Some are booted, some are just t-shirts, some are just the other way around. তো you have to decide. আপনারা চিন্তা ভাবনা করে আপনারা বলবেন যে কাকে আপনারা ভোট দিবেন, কাকে কি করবেন। না জেনে শুনে ডিসাইড হয়ে ভোট দিলে আমাদের আজকে এতগুলি এমইপি ইউকিপের যেত না। যাই হোক, আপনারা প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানটি দেখতে থাকুন। আমরা ছোট্ট একটা ব্রেকে যাব এবং ব্রেকের থেকে এসে আবার আপনার সাথে কথা বলবো।